Namaste all my dear masters. I welcome you all to life and teachings of the masters of the Paris discussion. Today we are here. Let us first express the gratitude to our beloved Saroja ma'am for giving us this platform and also her gratitude for allowing for suggesting this book to be done on our platform, my dear masters. So let us first start the session in English, masters. Then we'll go to Telugu. So last week we have left our class at a point where Jesus is asking Philip about, do we need to purchase any bread? Then Philip answers to this question telling that he started counting how many people are there, how many breads to be purchased, and how much money we need to buy the breads and all. Jesus, no, he asked Philip just to test him whether he is believing in the source, giving them the abundance, whether he has faith in the God, the divinity within himself. But he just tested Philip by asking this question that if he really has faith in the divinity within himself, he may know that source gives us how much we need and more than what we need. So thinking this, Jesus just asked the question, Philip, physically, with his physical state, with his mind state, he starts counting the numbers and also. So then Jesus reveals that no, we don't need to depend on this physical conditions to get the bread and butter for us. It is the source, the divinity, the God within us. If we ask, we'll be provided with abundance. So he starts creating the loaves of bread. He creates, he just creates baskets and baskets of bread, my dear masters. After distributing all the members in the meeting, even 12 baskets of bread will be left. This is the story through which we went through last week. Here he gave us the message telling that the source, the God within ourselves, we, the human beings, sons of the Father, are the God. We are here on this earth realm to just express ourselves, that God self, to express through us the God self, to allow the God flowing through us, to allow the divinity to flow through us. This is the message Jesus gave us, their masters. By creating loaves of bread, he told that we are here, we can receive abundant supply from the source. So next, he also in this book, Life and Teaching of Forest Masters, Emile also introduces us with a story, Elisha's story from Bible Masters. In this story of Elisha, what happens? There will be a poor widow. That poor widow, after she loses her husband, after her husband's death, she comes to the king's palace, and she tells that she tells to the king that, see, I'm left with nothing. I don't have anything left with me. I'm here with empty hands. I want help from you. I want you to help me so that I can survive. So for that, what Elisha do, the king Elisha, what he'll do, is there any small thing left in your house while you come here? Do you remember that
You have anything left in your house? Then the poor widow, she tells that yes, I had a small bottle, a very few, very little amount of olive oil left with me in a small bottle. After that, widow replies, Elisha asks the widow to go back. You go back to your house. You ask the jars, the containers of the oil from all your neighbors. You bring all the containers to your house, and that little content what you have with you, start pouring that oil in the containers, and you just see what happens. Then, with faith in Elisha's words, what Elisha tells to her, with ultimate faith and devotion, she left the palace and she goes to the house. She go to the neighborhood, bring all the empty jars to her house. She arranges all the empty oil jars to her house, and she starts pouring the oil into the empty jars. Then what happens, masters? All the jars what she brought from the neighborhood were filled with oil. How much she is pouring from the oil what she had initially, all the jars were filled, and she is left with it again. She is left with that small amount of oil in her container. So she comes back to the palace and she tells that, see, I brought so many empty oil jars from all the neighborhood, and I started pouring the oil into it, and I could see that all the empty jars are filled with oil. So then Elisha tells that, that's good. You just sell all the oil to the neighborhood, and then you can earn some amount, you can earn some coins through which you can lead your survival. So in this way, here the message to us is that when you are open enough to the source, when you are open enough to the divinity within you, the source is always ready to give the abundant to you. It is always ready to fill the jar, fill your empty jar. It is only that you should be, see, masters, you should recognize, you should be, the faith should occupy your inner, the faith should occupy within yourself that, yes, the divinity within us, the source, will provide us with abundance. You recognize that, let the faith be filled within you, and uh, then you just be patient, be prepared to receive whatever the source is giving you. And also, my dear masters, by expressing the gratitude, you can receive the abundance. So, this is the act, this is the state what we have to be to fill our empty jar. So, here the empty jar is nothing but, masters, if you think in spiritual terms, that empty jar is nothing but your conscious state. If you are in a very high conscious state, you can receive more and more and more of what you want. Being in high conscious state means what, masters? So being, possessing the qualities of unlimitedness. So how can we possess the qualities of unlimitedness? By believing that we are the sons of the God. We are no one other than the God. We are the one who came onto the earth with the God qualities embedded within us, with the godliness embedded within us. So with that aspect, with that
faith, if we do the things, our jar will always be filled and there will be abundance left for us. There will be so much abundance we can see, masters. So, if we are possessing a limited state of our consciousness, and if we are asking for more, the source cannot fill our jar. Our vessel should be empty. Our vessel should be so receptive. It should be so receptive that if our consciousness is expanded to certain level, the divinity, the God, the Christ consciousness, it it provides us with abundance. What is that abundance it provides us with, masters? It may be the wisdom, it may be the needs what we possess in the physical realm. Everything comes under that, masters. This abundance what we can receive, it will be in the spiritual version and also in a physical state. That's what Emile is telling us through this story, my dear masters. This is the message what we receive through Emile. So, Emile now asks the research party, asking them that, do you feel that by telling all this, do you feel that I'm hypnotizing you? Do you feel that always speaking with you about the God's qualities, telling you that, see, we are no one other than the sons of God. We are no one other than the human beings, are no one other than the gods themselves expressing in a physical realm. Telling all this, do you feel that I'm hypnotizing you? Masters, when I went through this concept from this book, I felt so connected actually. Here he tells us, Emile tells us that you you are the one who is hypnotizing yourself with your mind state. You are the one who are always hypnotizing yourself with the limited thoughts. You are the one who are always hypnotizing yourself with negative emotions, thinking that you are very much limited to this physical realm. So this I felt very much connected, masters. I went past back uh, so many years back from, see if we can connect ourselves. How do we hypnotize ourselves all these years before this spiritual wisdom touched to us, masters? Before this spirit, before I came into this spiritual wisdom, this word hypnotizing ourselves is very much true, masters. This word hypnotizing ourselves, we hypnotized for sure the human beings who are not in touch with this spiritual wisdom, with their limitedness, with the limited version of mind state. Definitely we would have hypnotized ourselves to such a state that we are in that negative emotional state. We are in that always fear. We are in, see, what can I tell you? Negative emotions like limitedness, fear, feeling low, feeling very low. So this type of qualities what we possess is nothing but our mind hypnotized ourselves to this limitedness. So here what he tells, Emile, what he tells, we hypnotize ourselves thinking that we are separate from God. That is the reason now, masters. We keep asking, we used to, before we are introduced to this spiritual wisdom, what we used to, what human beings, at least most of the human beings, what they used to do. If they want anything, if there is any need for them, what they used to do, they used to definitely turn think that God is somewhere sitting outside up in the sky in heaven, thinking that this they used to ask,
always, this is my need, please fulfill my need. But here, what Emile is telling, this is what you are hypnotizing yourself. God is there, not there anywhere outside of you. He is there inside you. Don't hypnotize yourself with your mind state. That's what he's telling. I'll read this out again, masters. We hypnotize ourselves thinking that we are separate from God. So here Emile tells us that everything present in this existence is the divine intelligence. If we have some need for us to fulfill, it is because we possess that, see, we possess that ability to manifest it. Then only we will be given that need by this existence, by this source. That is what the spiritual wisdom is telling us, masters. It is telling us that the divine intelligence gives you need because so that you can express yourself. You can express the divinity within yourself by manifesting your need. So that is what they're telling, masters. So expressing God from yourself by manifesting the need, uh, you can experience that the divinity within yourself. So you don't hypnotize yourself that with the shrinking thoughts, with the lowness from your mind state and all. That is the message given to us in this part of the teaching, masters. Jesus tells that he is not on this earth to demonstrate himself that he is unique. Jesus comes onto the earth as an embodiment of the Christ consciousness within the human being. What Emile tells us here is that, masters, Jesus came onto the earth in the human form not to express that he is something different from normal human being. He's something he's something like, see, the God to whom we just bow to ask our needs from him. He is the embodiment of the Christ consciousness that is present in each and every human being. That is what Emile is teaching us through this part of his teaching, masters. He tells us that Jesus is here telling us, giving us the um, message that all the human beings who is on this earth realm possess the qualities what Jesus possesses, and also can do the things what Jesus is doing, what Jesus could do. So so very excellent message given to us in this part, masters. And again here there's another story from the Bible discussed here, masters. It is nothing but a blind man. There's a blind man, and that blind man, he is blind from the right from the birth. 1 minute, master. He is blind right from his birth, masters. So that blind man, when he comes and meet Jesus, and when he asks for vision, the people who are gathering around the Jesus, they'll ask why this person became blind. Is it like he did some sin, or else is it like he is carrying the weight of the sin done by his parents? What may be the reason? Why is he blind? So when people ask this question to Jesus, Jesus just tells that no. At this point, this person is blind
to show to all of us, to the humanity, that how the God can be expressed through human consciousness. That means here we can receive a message, my dear masters, that all the challenges, we can tell that as challenges what people face, all the challenges are not due to the sins that they do. Some needs are created to express the divine consciousness, the Christ consciousness through us, or else to allow the divinity flow through us and express, manifest that need. And also, here, Emile want to tell us from this story that Jesus tells that, see, all the challenges what the people face will also, they're also given to express the divinity within them, to express the God within them to the humanity. So in this case, where the blind man, he is with Jesus, he is blind not because he committed some sin, or not even the weight he is carrying. The blind, he is blind not because of the weight he is carrying through the sins that are performed by the parents. It is just like there's some message that the humanity should take from this case, from this the person who is blind. Here what happens, masters, when the blind man faces Jesus, Jesus just takes some mud, wet mud, from the wet mud, and he'll keep that mud on his eyes. He'll just places the mud on his eyes, and he tells us to go and wash the mud from a pool. And after the man performs this task given by the Jesus with ultimate faith and devotion, what happens? He becomes his vision retraces back. He could now he could see, he could see he is no more blind now, masters. So by just seeing this, what Emile tells us is that here the blind man, with ultimate faith and devotion, without any hesitation or fear or lack of, what can I tell you, belief in Jesus' words, he just performs the task and come back, which replaces his vision, and he is no more blind now, my dear masters. Here, there's a message here, masters. The mud that is placed on his eyes is nothing but, with this physicality, with our mind state, how we get attached to this earthliness. So we cannot see the spiritual awakening within us initially when we are not connected to this spiritual wisdom. That is the message when the mud is placed on his eyes. And after that, when he washes his mud, he could see through his eyes. This is the message that after you become aware that God is no one who is present outside, and we are here not with limited version. Uh, After we become faith, we start believing in the spiritual wisdom, and we human beings are of unlimited versions. Then we start awakening from within ourselves, the spiritual awakening. 1 minute, masters. That spiritual awakening starts from within us. That is what the story of this blind man tells us from Bible, masters. So next, masters, in the same Bible itself, Jesus, the crucifixion of Jesus,
what is the message that is given to us by the crucifixion process of the Jesus? The ultimate and the final task what Jesus wants to give the message through his crucifixion is that, masters, what he did, he want to give us the clear picture of what the physicality is and what the spiritual unlimited version is. He showed to the humanity that it is not the physical realm where we exist. We also had our spiritual body within us. We can overcome death. We can go beyond this physical realm, and we can expand our consciousness to infinite state. Through this crucifixion concept, the message given to us is the clear cut difference between the physicality and the spiritual body, which was awakened from within Jesus. He tells us through this example, my dear masters, the crucifixion, um, what the Jesus underwent. He clearly tells us. I think all of you are aware of this story of crucifixion. It so happens that after Jesus' body is kept after his death, after 3 days after his death, he'll awaken again, and he could be seen by so many people surrounding in that areas, in that place, masters. So after his death, also Jesus will be seen by so many people, uh, mm, so many people in that area tells that yes, Jesus came again, and in this way, people started believing that there's no death, that immortality concept, that mortal concept is removed from mortality concept is removed from human minds through the example of crucifixion of Jesus. So this is the message given to us, masters. Now, by this, I just want to end the English session. I want to start the Telugu session, masters. I thank you all, the masters who joined. Now let me start the Telugu version, masters. 1 minute, madam. Just a minute. Thank you, ma'am. Namaste, all my dear masters. Telugulo session start చేసుకుందాం. లైఫ్ అండ్ టీచింగ్స్ ఆఫ్ మాస్టర్స్ ఆఫ్ ఫార్ ఈస్ట్. అద్భుతమైన సెషన్. 1 minute, మాస్టర్స్. అద్భుతమైన సెషన్, మాస్టర్స్. మనం కిందటి వారం మనం ఎప్పుడైతే ఈ సెషన్ ని ఎండ్ చేసుకున్నామో ఆ సమయంలో, సెషన్ ని ఎండ్ చేసుకున్న సమయంలో మనం ఏది డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే, జీసస్ ఫిలిప్ ని అడుగుతారు. ఏంటి అడుగుతారు? ఇక్కడ మన చుట్టూరా ఎంతమంది ఉన్నారు, మనం ఎన్ని బ్రెడ్లు వీళ్ళకి పంచాల్సి ఉంది, ఒకసారి ఆ విషయం ఏంటో చూడు అని ఫిలిప్ ని అడుగుతారు. అయితే జీసస్ కి తెలుసు, ఇప్పుడు బ్రెడ్ అనేది నేను కొని అందరికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, నేను బ్రెడ్ ని సృష్టించగలను, ఈ విశ్వంలోంచి ఆ బ్రెడ్ అనేది సృష్టించబడుతుంది, అంతా విశ్వంలో ఉన్న పదార్థమే అంత చెప్పి జీసస్ కి తెలుసు. తెలిసినా సరే ఫిలిప్ యొక్క నమ్మకాన్ని, ఫిలిప్ ఎంత నమ్ముతున్నాడు ఈ విషయాన్ని అంటే, తను ఆ దైవం యొక్క అంశమే అని, తానే సాక్షాత్తు ఆ దైవం అని ఫిలిప్ ఎంతవరకు ఆ నమ్మకం కలిగి ఉన్నాడు అని తెలుసుకోవడానికి ప్రశ్న అడుగుతారు. అడిగినప్పుడు ఫిలిప్ ఏం చేస్తారు? సర్వసాధారణంగానే తన చుట్టూరా ఉన్న మనుషుల్ని లెక్కబెట్టి ఎన్ని బ్రెడ్లు అవసరం ఉంటాయి, దానికి ఈ బ్రెడ్ అంతా వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి మనకి ఇంత
ద్రవ్యం అంటే ఇంత అమౌంట్ అవసరం అంటే ఇన్ని డబ్బులు కావాలి అని చెప్పి చెప్తారనమాట జీసస్ కి. అప్పుడు జీసస్ ఏమంటారు, ఫిలిప్ ఇంకా నీకు నమ్మకం కలగలేదు. మనం ఈ బ్రెడ్ ని మన చుట్టూరా ఉన్న ఈ ప్రజలకి పంచాలి అంటే మనం ఈ భౌతిక పరమైన ఈ యాతన మనం పడక్కర్లేదు. సాక్షాత్తు ఆ సృష్టిలో సర్వం సిద్ధంగానే ఉంటుంది. అంతా కూడా మనకి ఎంతో అబండెన్స్, సమృద్ధి కలిగి ఉంటుంది ఈ సృష్టి అంతా. ఈ సృష్టి అంతటిని మనం చక్కగా మన లోపల ఉన్న దివ్యత్వంతో ఈ సృష్టిలోని మనం ఏది కావాలంటే అది సృష్టించుకోవచ్చు అని చెప్పి ఎంతో లోఫ్స్ అండ్ లోఫ్స్ ఆఫ్ బ్రెడ్, ఆ బ్రెడ్ ముక్కలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ బ్రెడ్ ని ఎంతగానో సృష్టిస్తారు. ఎంతెంత బుట్టలతో బ్రెడ్ సృష్టిస్తారనమాట జీసస్. ఆ బ్రెడ్ అంతటిని సృష్టించి అందరికీ పంచుతారు. అందరికీ పంచి అందరూ తినిన తర్వాత కూడా తృప్తిగా అందరూ తినిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఎంతో బ్రెడ్, 12 బుట్టల బ్రెడ్ ఇంకా జీసస్ దగ్గర మిగిలి ఉంటుందన్నమాట. అప్పుడు జీసస్ చెప్తారు, చూడు మనకి సృష్టి అనేది మనకి కావలసిన దానికంటే ఇంకాస్త అవసరానికి సరిపడా ఇంకాస్త మనకి మిగిల్చే ఇస్తుంది. మనం దేనికి కూడా కంగారు పడక్కర్లేదు, దేనికి యాతన పడక్కర్లేదు, దేనికోసమో మనం పరుగులు తీయాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం ఏం చెయ్యాలి? నమ్మాలి. ఏంటి నమ్మాలి? మనము ఆ సాక్షాత్తు దైవ స్వరూపలమే, ఆ దైవం యొక్క అంశాలే మనం అని మనం నమ్మాలి. మనం అలా నమ్మి ముందుకెళ్తే ఆ సృష్టి మనకంతా ప్రసాదిస్తుంది అని చెప్తారన్నమాట. అప్పుడు అయితే ఇదే కాంటెక్స్ట్ లో, ఇదే సందర్భంలో ఇమాయిలు బైబిల్లో ఉన్న ఇంకొక స్టోరీ కూడా చెప్తారు మాస్టర్స్. ఆ స్టోరీ ఏంటంటే బైబిల్లో ఉన్న ఇది కూడా ఒక సంఘటన అన్నమాట. ఈ సంఘటన ఏంటంటే ఎలీషా అనే ఒక రాజు ఉంటాడు. ఒక రాజ్యం ఉంటుంది. ఆ రాజ్యంలో ఎలీషా అనే ఒక రాజు ఉంటాడు. ఆ ఎలీషా అనే ఆ రాజు దగ్గరికి ఒక రోజు ఒక పేద విధవ వస్తారంటే ఆమె భర్త చనిపోతారనమాట. ఆమె భర్త చనిపోయిన తర్వాత ఆమెకి తినడానికి కూడా ఏమీ లేకపోతే అసలు ఎటువంటి సహాయం అన్నా ఈ రాజు, ఆ రాజ్యం యొక్క రాజు ఈ ఎలీషా ఏదైనా సహాయం చేస్తారేమో అని చెప్పి అక్కడికి వస్తారు. రాజు దగ్గరికి వస్తారు. వచ్చి అడుగుతారనమాట. ఏమడుగుతారు? రాజా, మా ఇంట్లో ఏది లేదు, కటిక పేదరికంతో నేను బాధపడుతున్నాను. నా భర్త చనిపోయారు. ఇప్పుడు నాకు ఏ ఆధారము లేదు. నాకు మీరు ఏదో ఒక సహాయం చేయండి. ఏదో ఒక సహాయం చేస్తే ఆ సహాయంతో నేను బ్రతకగలను అని అడుగుతారు. అడిగినప్పుడు ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే మాస్టర్స్? ఓకే ఓకే ఓకే. సో అడుగుతారనమాట. అడిగినప్పుడు ఎలీషా చెప్తారు, నీ దగ్గర ఏమీ లేదా? మీ ఇంటిలో అసలు ఏమీ లేదా అని అడుగుతారు. ఎలీషా ఆ విధవరాల్ని అడుగుతారనమాట, మీ ఇంట్లో ఏది లేదా అని. అప్పుడు ఆమె చెప్తారు, మా ఇంటిలో ఏదో ఒక గదిలో ఒక మూల ఒక చిన్న సీసాతో కొంత నూనె ఉంది అంతే, అది తప్ప మా ఇంట్లో ఇంకేమీ లేదు అని చెప్తారనమాట. ఆమె చెప్పినప్పుడు ఎలీషా అంటారు, అయితే నువ్వు ఒక పని చెయ్యు, నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరి దగ్గర ఆ నూనె ఖాళీ సీసాలు తీసుకురా. నూనెని పోయడానికి అవసరమయ్యే ఖాళీ సీసాల్ని, వెజల్స్, కంటైనర్స్ ని, ఖాళీగా ఉన్న సీసాలు అందరి దగ్గర అడిగి తీసుకురా. నువ్వు ఎన్ని అడగగలిగితే అన్ని, నువ్వు ఎంత పోగు చేయగలిగితే అంత ఖాళీ సీసాల్ని నువ్వు తీసుకొచ్చి నీ దగ్గర పెట్టుకో అని చెప్తారు. పెట్టి అప్పుడు
అందులో నీ దగ్గరున్న కాస్త నూనెని వేయడం మొదలుపెట్టు అని చెప్తారు మాస్టర్స్. అలా చెప్పినప్పుడు అప్పుడు ఎలీషా ఏం చే ఆహ్, ఆహ్, ఆమె ఏం చేస్తారంటే ఇంటికెళ్ళి ఎలీషా చెప్పినట్టే నమ్మకంతో, విశ్వాసంతో ఎలీషా చెప్పారు కాబట్టి అది ఇలా చేస్తాను అని చెప్పి ఇంటికెళ్ళి ఏం చేస్తారు, చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరి దగ్గర ఎన్నో ఖాళీ సీసాలు పోగు చేసుకొని, వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర పేర్చుకొని, తన దగ్గర ఉన్న కాస్త నూనె, తన దగ్గర సీసాలో ఉన్న కాస్త నూనె ఈ ఎంప్టీ వెసల్స్‌లో, ఈ ఖాళీ సీసాల్లో పోయడం మొదలుపెడతారు. ఈ ఖాళీ సీసాల్లో పోస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది మాస్టర్స్, మొత్తం ఖాళీగా ఉన్న సీసాలన్నీ ఆ నూనెతో ఫిల్ అయిపోతాయి. అన్నీ నిండిపోతాయన్నమాట. ఎన్ని సీసాలున్నాయో ఆ ఖాళీ సీసాలన్నీ నూనెతో నింపేస్తారు ఆమె. అప్పుడు మళ్ళీ ఎలీషా దగ్గరికొచ్చి చెప్తారు. ప్రభు ఇలా అయింది రాజా. నా దగ్గరున్న కాస్త నూనెతోనే మొత్తం సీసాలన్నీ నేను తెచ్చుకున్న సీసాలన్నీ నిండిపోయాయి అని చెప్తారు. అప్పుడు అంటారు ఎలీషా, సరే ఇప్పుడు మీరు వెనక్కి వెళ్లి ఆ సీసాలో ఉన్న ఆ నూనెనంతటిని అమ్మి డబ్బులు తెచ్చుకొని ఆ డబ్బులతో బ్రతకండి అని. అయితే మనకిక్కడ మంచి మెసేజ్ చెప్పారన్నమాట. ఇది చెప్తూ మనకొక మంచి మెసేజ్ చెప్పారు. ఏం చెప్పారు? మన దగ్గర సరిపడనంత ఖాళీ పాత్రలు ఉండాలే గాని, వాటినంతటిని నింపే అంత సమృద్ధి ఈ విశ్వం కలిగి ఉంది. ఈ సృష్టి కలిగి ఉంది. ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది అని చెప్తున్నారు. అది ఏ అంశంలో అయినా సరే, అది భౌతిక పరంగా అయినా సరే, ఆధ్యాత్మిక పరంగా అయినా సరే, నీ యొక్క స్థితిని అత్యున్నతంగా నువ్వు సిద్ధపరచుకుంటే, ఆ స్థితిలో నువ్వున్న అత్యుత్తమ స్థితిలో, చైతన్యపు స్థితిలో, నీ లోపలికి ఎంత జ్ఞానం కావాలో అంత జ్ఞానాన్ని నీకు ప్రసాదించడానికి ఎప్పుడూ కూడా ఆ సృష్టి సిద్ధంగానే ఉంటుంది అని మనకి మెసేజ్ ఇచ్చారు మాస్టర్స్. నువ్వు ఎంత నీ లోపల ఈ మానసికమైన స్థితిలో అస్తవ్యస్తమైన ఆలోచనలన్నిటిని క్లియర్ చేసుకొని, అలాంటివన్నిటిని దూరం పెట్టి, కేవలం సకారాత్మక భావాలతో చక్కటి ఉన్నతమైన స్థితి నువ్వు గాని కలిగి ఉన్నట్టయితే తప్పకుండా నీ పాత్రని నింపడానికి ఈ సృష్టి ఎప్పుడూ సన్నిద్ధంగానే ఉంటుంది. అయితే నువ్వు ఏం చేయాలి? నా కోసం ఈ సృష్టి సమృద్ధిని కలిగి ఉంది. ఈ సృష్టి నా కోసం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది అని నువ్వు నమ్మాలి అని చెప్తున్నారు. ఆ నమ్మకంతో నువ్వు పని చేయాలి. ఆ సృష్టి మనకిస్తున్న ఆ సమృద్ధిని తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. ఫస్ట్ ఏంటన్నారు మాస్టర్స్? గుర్తించాలి. ముందసల ఈ సృష్టి మనకి అద్భుతంగా ఎంత కావాలంటే అంత ఇవ్వడానికి, ఏది కావాలంటే అది ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది అని గుర్తించాలంట ముందు. గుర్తించి నమ్మకంతో అటువైపుగా అడుగులు వేస్తూ ఆ రకంగా మన స్థితిని స్థిరపరుచుకోవాలి. సిద్ధంగా ఉండాలి మనం తీసుకోవడానికి. ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటాం మాస్టర్స్? ఏదైనా మనకిచ్చినప్పుడు మనం సిద్ధంగా ఎప్పుడుంటాం? తప్పకుండా మనకిస్తారన్నప్పుడే గదా సిద్ధంగా ఉంటాం. మనకిస్తారో ఇవ్వరో, అమ్మో! మనకొస్తదో రాదో, మనకసలు ఇచ్చే అవకాశం ఉందా? ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం సిద్ధంగా ఎక్కడుండగలం మాస్టర్స్? అదే చెప్తున్నారిక్కడ. నువ్వు సిద్ధంగా ఉండగలగాలి. నిన్ను నువ్వు సిద్ధపరుచుకోవాలి అంటున్నారనమాట. అలా ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఆహ్, కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటావు. నువ్వు సిద్ధంగా ఎప్పుడుంటావో అప్పుడు ముందు నువ్వేం చేస్తావు అని అంటున్నారు. కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటావు. నువ్వు కృతజ్ఞతా భావంతో ఉండాలి. అప్పుడు నీకు ఆ సమృద్ధనేది లభిస్తుంది. ఆ సమృద్ధి నీకు ఇవ్వబడుతుంది. ఆ సమృద్ధితో నువ్వు నిండిపోయి ఉంటావు అని చెప్తున్నారు మాస్టర్స్. చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది మాస్టర్స్ ఇది నాకు. నువ్వు
సగం సగం సామర్థ్యం కలిగి ఉండి, అంటే నువ్వు తీసుకోవడానికి సన్నద్ధంగా లేకుండా, సామర్థ్యం లేకుండా, ఎప్పుడు మనం తీసుకోవడానికి సామర్థ్యం లేకుండా ఉంటాం మాస్టర్స్? సామర్థ్యం లేని స్థితిలో ఎప్పుడుంటాం? ఎప్పుడైతే మన సాధన స్థితి, ఎప్పుడైతే మనం ఏదైతే సాధన చేస్తున్నామో ఆ సాధన అనేది సకంగా మనకి ఎప్పుడు ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే నకారాత్మక భావాలతో మన ఆలోచనలు నిండిపోయి ఉంటాయో మాస్టర్స్, ఆ టైంలో ఆ సమయంలో అయితే మనకి ఆ సమృద్ధిని తీసుకునే అర్హత అనేది మనకి ఉండదు అని చెప్తున్నారు మాస్టర్స్. సో ఎమాయిల్ తన బోధనల్లో ఇదొక అద్భుతమైన బోధన అనిపిస్తుంది మాస్టర్స్ నాకు. సో ఎప్పుడు కూడా ఈ సమృద్ధిని నువ్వు నీ జీవితంలో ఆహ్వానించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండు అని చెప్తున్నారు. నీ నీ చైతన్య స్థితిని అత్యున్నతంగా తీర్చిదిద్దుకో అంటున్నారు. నెక్స్ట్ మాస్టర్స్, హిప్నటిజం అంటే ఏంటో తెలుసు స్వరూప మేడం? హిప్నటిజం ని ఏమంటారు తెలుగులో? వశీకరణ కదా? అలాగే అనొచ్చు ఒక విధంగా. ఒక విధంగా వశ్యం చేసుకోవడం. వశ్యం చేసుకోవడం. బట్ ఓకే, హిప్నటిజం అంటే అందరికీ తెలుసు కదా మాస్టర్స్. హిప్నటిజం అంటే ఏంటి? ఎదుట వాళ్ళని ఒక విషయంలో నమ్మించడం అన్నమాట. అలా నమ్మించడాన్ని హిప్నటిజం అంటారు. ఇక్కడ ఇమాయిల్ చెప్తున్నారు, నేను మీకు నా బోధనల ద్వారా ఎటువంటి హిప్నటిజము చేయట్లేదు. మీరు ఏదో ఒక రకంగా నమ్మించడానికి మిమ్మల్ని నేను హిప్నటైజ్ చేయడానికి ట్రై చేయట్లేదు. వాస్తవం కాని దాన్ని నమ్మించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టయితే అది హిప్నటిజం అవుతుంది మాస్టర్స్. సో హిప్నటైజ్ చేయడానికి నేను లేను, నేను మీకు హిప్నటైజ్ చెయ్యట్లేదు అని చెప్తున్నారు. అయితే ఏంటి హిప్నటిజం ఏమవుతుంది మీ లోపల అంటే, మీకు మీరే ఎప్పుడు హిప్నటైజ్ చేసుకుంటున్నారు. నీ మైండ్ తో మిమ్మల్ని మీరు హిప్నటైజ్ చేసుకుంటున్నారు అని చెప్తున్నారు ఇమైల్. మన మైండ్ తో మనం హిప్నటైజ్ చేసుకుంటాము అని ఒక్కసారి మనం నిజంగా వెనక్కి వెళ్ళి ఆలోచిస్తే మాస్టర్స్, మనం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా, ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి కూడా మన మైండ్ తో మనల్ని మనం ఎంతో హిప్నటైజ్ చేసుకున్నాం. ఎలా? ఒకళ్ళని మెప్పించడం కావచ్చు, లేదంటే మనం సంతోషంగా ఉండడానికి అవ్వచ్చు. మైండ్ స్టేట్ లో ఉంటూ మానసిక తలంలో, ఈ భౌతిక స్థితిలో మానసిక తలంతో మనం ఆపరేట్ చేస్తూ మనల్ని మనం మన వాస్తవానికి ఎంతో దూరంగా మనం వెళ్ళిపోయాం మాస్టర్. మన సహజత్వానికి, మన వాస్తవ స్థితికి ఎంతో దూరంగా మనం వెళ్ళిపోయి మనల్ని మనం ఎప్పుడు ఆ హిప్నటైజ్డ్ స్టేట్ లోనే ఉంచుకుంటున్నాం మాస్టర్స్. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఇమాయిల్. మిమ్మల్ని మీరే హిప్నటైజ్ చేసుకుంటున్నారు. మేము ఎంతో పరిమిత తత్వం కలిగి ఉన్నాము. మాకు ఎటువంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సకారాత్మక భావాలతో మనం ఉండకుండా నకారాత్మక భావాలు, భయం, లేదంటే కృషించుకున్న ఆలోచన సరళి, ఇవన్నిటి ద్వారా మనల్ని మనం ఎన్నో సంవత్సరాలుగా హిప్నటైజ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం మాస్టర్స్. అదే చెప్తున్నారు, మీకు మీరే హిప్నటైజ్ చేసుకుంటున్నారు. మిమ్మల్ని ఎవ్వరూ బాహ్యంగా అంటే ఈ భౌతిక తలానికి పరిమితులయ్యి మీరు హిప్నటైజ్ అయిపోతూ ఉన్నారు. మీ లోపల ఉన్న దివ్యత్వం అనేది మిమ్మల్ని ఎప్పుడు హిప్నటైజ్ చెయ్యదు అని చెప్పి ఇమాయిల్ చెప్తున్నారు మాస్టర్స్. ఇక్కడ మనకి ఏదైనా అవసరం వచ్చింది అంటే, అంటే మనకి ఈ సృష్టి ఏదైనా ఒక అవసరాన్ని మనకి చూపించింది అంటే, దాన్ని ఆ అవసరం తీర్చుకొని, వాస్తవంగా ఆ అవసరాన్ని మనం తీర్చుకునే ఆ మేనిఫెస్టేషన్ చేయగల సమర్థత మనకు ఉంటేనే అది మనకు అవసరం వస్తుందంట మాస్టర్స్. అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే, ఆ దివ్యత్వం, మన లోపల ఉన్న దివ్యత్వం మనకు అవకాశం ఇస్తుందంట. ఏంటి అవకాశం? అవసరాన్ని క్రియేట్ చేసి, అవసరాన్ని సృష్టించి, ఆ అవసరం ద్వారా
నువ్వొక సృష్టికర్తవి కా. నీ అవసరాన్ని తీర్చుకోవాలి అంటే నువ్వేదో ఒకటి సృష్టించాలి కదా! నీ అవసరం తీరాలి అంటే నీ ద్వారా ఒక సృష్టి జరగాలి కదా! సో, అది మనకి ఇస్తున్న మన దివ్యత్వం మనకిస్తున్న అవకాశం అంట మాస్టర్స్. అవసరం అనేది మన సమర్థతని మన లోపల నుంచి వ్యక్తపరుచుకోవడానికి మనకి ఆ దివ్యత్వం మనకిస్తున్న అవకాశం అంట. నువ్వు సృష్టించుకోవడానికి నీ అవసరాన్ని తీర్చుకునే సమర్థత నువ్వు కలిగి ఉండి, నీ లోపల నుంచి ఆ దివ్యత్వాన్ని వ్యక్తపరుచుకోవడానికి నేనిస్తున్న అవకాశమే నీ యొక్క అవసరం అని చెప్తున్నారు మాస్టర్స్. ఈ టీచింగ్స్‌లో. ఇక్కడ జీసస్ ఎవరైతే ఉన్నారో, జీసస్ ఎవరైతే ఈ భూమి మీదకి వచ్చారో, జీసస్ అనే ఆయన మనల్ని అంటే మనకి ఆయన యొక్క గొప్ప, గొప్ప గొప్ప కార్యాల్ని చూపించడానికి రాలేదు అంటున్నారు. జీసస్ ఆయన యొక్క గొప్ప గొప్ప కార్యాలతో మనల్ని ముగ్ధులు చేయడానికి రాలేదు. ఆయన మన లోపలున్న క్రీస్తు తత్వం ఏదైతే ఉందో ఆ తత్వం యొక్క వాస్తవ రూపం అని చెప్తున్నారు మాస్టర్స్. మన లోపల క్రీస్తు తత్వం ప్రతి మనిషి లోపల, హ్యూమన్ బీయింగ్ లోపల, మానవుని లోపల ఉండే ఆ క్రీస్తు తత్వం ఏదైతే ఉందో ఆ క్రీస్తు తత్వం అనేది వాస్తవ రూపం తీసుకుంటే అదే జీసస్. జీసస్ చేసే ప్రతి పని కూడా ప్రతి మానవుడిలో ఉండే ఆ క్రీస్తు తత్వం అనేది అంటే ప్రతి మానవుడు చెయ్యగలిగే మిరకిల్సే అవన్నీ కూడా సంభావ్యతలే. ప్రతి మనిషికి అది అది చేయగలిగే సమర్థత ఉంది. అది ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రజలకి, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి, మానవాళికి చూపించడానికే జీసస్ ఇక్కడ సృష్టించబడ్డారు. జీసస్ మనకి ఇక్కడ డెమాన్స్ట్రేషన్స్ చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు మాస్టర్స్. ఎంతో చక్కగా మనకి ఆ విషయాలన్నీ మనకి తెలుపుతున్నారు అని. ఇక్కడ బైబిల్‌లో ఇంకొక స్టోరీ అనకూడదు. ఒక వాస్తవం. ఒక సంఘటన. బైబిల్‌లో ఇంకొక సంఘటన మనకి ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తున్నారు ఇమాయిల్ తన యొక్క బోధనలో. ఒక బైబిల్‌లో ఒక సంఘటనలో ఏమవుతుంది ఒక బ్లైండ్ పర్సన్ ఉంటారు. ఒక గుడ్డివాడు ఉంటాడన్నమాట. కళ్ళు కనిపించవు ఆయనకి. సో, ఆ కళ్ళు కనిపించని ఆయన జీసస్ దగ్గరికొచ్చి జీసస్ దగ్గరికొస్తారన్నమాట. వచ్చి ఇలా గుడ్డి అన్నమాట. అంటే బై బర్తే పుడుతూనే ఆయన గుడ్డితనంతోనే పుట్టారు. కళ్ళు కనిపించవు పుట్టిన దగ్గర నుంచి కూడా. సో, అలాంటి స్థితిలో ఉన్న ఆయన జీసస్ దగ్గరికి తనకున్న ఆ ప్రాబ్లమ్ చెప్పుకోవడానికి వస్తారు. అప్పుడు ఆయన చుట్టూరా ఉన్న మనుషులు ఏమంటారంటే జీసస్‌ని అడుగుతారు. ఆహ్, ఆహ్, జీసస్ ఇక్కడ ఈయన ఈ గుడ్డిగా ఉన్నారు కదా! ఈయన చేసిన పాపం వల్ల ఈయనకి గుడ్డితనం వచ్చింది కదా! ఈయన కళ్ళు కనిపించకపోవడానికి కారణం ఈయన చేసిన పాపాలేనా? లేదంటే వీళ్ళ తల్లిదండ్రుల యొక్క పాపాల యొక్క భారాన్ని ఈయన ఈ కళ్ళు కనిపించకపోవడం ద్వారా మోస్తున్నారా అని అడుగుతారన్నమాట. అడిగినప్పుడు జీసస్ అంటారు, ఈ సంఘటనలో ఏదైతే ఈ సంఘటన ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారో, ఈ గుడ్డితనం ఏదైతే ఈయనకుందో, ఈయన తన లోపలున్న దివ్యత్వాన్ని వ్యక్తీకరించడానికి ఈ మానవాళికి ఒక మెసేజ్‌ని ఇవ్వడానికి మన ముందు ఇలా ఉన్నారు ఈరోజు. అంతేగాని మన యొక్క పాప పుణ్యాల యొక్క ఫలితం మనకుండే లోపాలు కాదు అని చెప్తున్నారన్నమాట. మనం తలుచుకుంటే ఆ లోపాల్ని మన లోపలున్న దివ్యత్వంతో క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. అది ప్రకటించడానికే ఈయన ఈరోజు మన ముందునున్నారు అని చెప్పి మిగిలిన వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్తారు. చెప్పి ఏమంటారు మట్టి ముద్దని తీసుకుంటారు. తడితో కూడుకున్న మట్టి ముద్దని తీసుకొని ఆ 2 కళ్ళ మీద మట్టి ముద్దని ఇలా పావుతారన్నమాట. ఆ గుడ్డి వాని కళ్ళ మీద. పావి ఏం చేస్తారంటే నువ్వెళ్ళి ఆ దగ్గరలో ఉన్న కొలంలో ఇది క్లియర్ చేసుకోండి. ఇదంతా కూడా కడిగేసుకో. నీకు కళ్ళొస్తాయి, కనిపిస్తాయి అని చెప్తారు. అప్పుడు
ఆయన ఏం చేస్తారో గుడ్డాయన కళ్ళు కనిపించిన ఆయన ఎళ్లి ఆ కొలంలో కళ్ళుని వాష్ చేసేసుకుంటారు. వాష్ చేసుకొని జీసస్ ముందు కూర్చుంటారు. కూర్చొని చెప్తారు, "ఇప్పుడు నాకన్నీ కనిపిస్తున్నాయి చాలా శుభ్రంగా" అని. అప్పుడు జీసస్ చెప్తారనమాట. ఇందులో మనకొక మెసేజ్ ఇస్తారు. ఏంటంటే, ఈ మట్టితో నేను ఏదైతే ఈయన కళ్ళు మీద పామానో, ఈ భూమి మీదున్న హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అందరూ మానవాళంతా కూడా ఈ భౌతికత్వంతో దివ్య చక్షు అనేది భౌతికత్వంతో మూసుకుపోయింది. ఆ దివ్య చక్షు అనేది ఎవ్వరికీ తెరవబడట్లేదు. ఈ భౌతికత్వంలో కొట్టుకుపోతున్నారు. ఈ కొట్టుకుపోవడం వల్ల దివ్య చక్షు అనేది మూసుకుపోయి ఉంది అనే దానికి నిదర్శనంగా ఆ మట్టితో ఆ గుడ్డివాని కళ్ళుని పావుతారనమాట. తర్వాత ఏంటవుతుంది? ఎళ్లి ఆ కొలంలో శుభ్రంగా కడిగేసుకొని వచ్చేయమంటారు కదా! నీళ్ళతో. అక్కడ చెప్తారనమాట. నువ్వు గాని నిన్ను నువ్వు ప్రక్షాళన చేసుకుంటే, నువ్వు ఎరుకతో నిన్ను నువ్వు ప్రక్షాళన చేసుకుంటే, నీ దివ్య చక్షు అనేది యాక్టివేట్ అవ్వి, నీ లోపలున్న క్రీస్తు తత్వాన్ని నువ్వు ప్రకటితం చేసుకోగలుగుతావు అని చెప్పి ఒక నిదర్శనంగా ఆ సంఘటన అనేది మనకి చెప్తారు. ఇమాయిల్ ఇవన్నీ మనకిస్తున్న బోధనలు మాస్టర్స్. జీసస్‌లో ఉన్న ఎన్నో సంఘటనలు మనకు పరిచయం చేస్తూ ఇమాయిల్ మనకిది బోధిస్తూ ఉన్నారనమాట. అలాగే ఇంకొక సంఘటన ఇక్కడ మనకి చెప్తారు. ఏంటది? జీసస్ యొక్క క్రూసిఫికేషన్. క్రూసిఫికేషన్ అంటే ఏమవుతుంది? జీసస్ చనిపోయిన తర్వాత ఆయన్ని పూడ్చిపెట్టిన తర్వాత 3 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ లెగిసి వచ్చేస్తారు కదా! ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఎంతో మందికి జీ జీసస్ కనిపిస్తారనమాట. అందరూ అంటారు జీసస్ బ్రతికి మళ్ళీ వచ్చేసారు 3 రోజుల్లో మళ్ళీ జీసస్ అనే ఆయన మళ్ళీ జీసస్ బ్రతికారు అని చెప్తారు కదా! సో, ఈ ఈ దీని ద్వారా మనకి ఈ సంఘటన ద్వారా జీసస్ ఏంటి మనకు చెప్పదలుచుకున్నారంటే మాస్టర్స్ వెరీ క్లియర్‌గా చాలా క్లియర్‌గా భౌతికత్వానికి మన లోపలున్న ఆహ్, ఆధ్యాత్మిక ఆధ్యాత్మికతకి ఆధ్యాత్మికతకి అంటే మన లోపలున్న స్పిరిచువల్ బాడీ అంటే మాస్టర్స్ ఆధ్యాత్మిక శరీరం, ఆత్మస్థితి. మన లోపలున్న ఆత్మ ఏదైతే ఉందో, మనం ఆత్మస్థితి కలిగున్నామని, ఎటువంటి మరణం లేదు అని మనం అపరిమితత్వపు ఆలోచనలతో మనం అపరిమితత్వాన్ని ప్రకటించుకోవచ్చు మనం అని చెప్పి, అది మనకి నిదర్శనంగా మనకి అది చూపించడానికి ఈ క్రూసిఫికేషన్‌ని ఆయన చెప్తారనమాట. ఎంతో పర్ఫెక్ట్‌గా మానవాళికి చూపించదలుచుకుంటారు. ఏంటి? భౌతిక శరీరం లేకపోవడంతోనే మనకి మరణం సంభవించినట్టు కాదు. ఈ సృష్టిలో మనం లేనట్టు కాదు. భౌతిక శరీరం లేకపోయినా సరే మన లోపలున్న ఆ దివ్యత్వం ఏదైతే ఉందో, ప్రకటితమవుతున్న ఆ దివ్యత్వం ఏదైతే ఉందో, అది ఎప్పుడూ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఉంటుంది. ఆ దివ్య స్థితి అనేది ఎప్పుడూ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడూ కూడా మరణం మనకి లేదు అని చెప్పడానికి క్లియర్‌గా ఎప్పుడు మరణం అనేది సంభవించదు. ఎప్పుడు కూడా శాశ్వతత్వం కలిగి ఉన్న వాళ్ళం మనం అని చెప్పడానికి ఇది చాలా క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ కింద మనకి చెప్తారు మాస్టర్స్. సో, ఇక్కడితో ఆపుదాం మాస్టర్స్ ఈ క్లాసు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. క్వెషన్ అండ్ ఆన్సర్